So good evening everybody. Sorry for the delay. Okay, how is the facility of this lunch? Okay. No, it's not for appreciation. That's what. It is not for how easy it is and all that. So I know that it needs a bit improvement in the service part. Definitely, it could be done in 2-3 days. But the other thing is, you have to do, from your side also, you have to do a bit of it. So you have to take it in a better form without spilling over and all that. And the second thing is, you have to wash your own plate and keep the plate there only, not the used plate just like that. This is the only country where our plates are washed by somebody. In the entire world, everybody washes his own plate. So the whatever it is, the material remaining, you have to keep it in a separate tub and clean the plate and keep it there. Of course, it could be washed again, but better to make it clean to avoid the environment not to be spoiled. Otherwise, another half an hour or 1 hour till it is removed, the whole environment gets smelled up in a different way. So that is the other part. So the very purpose of this facility is, especially it is to facilitate the women who are there, around 30% of the faculty. So also to give the hot and fresh food. The second purpose of this is to develop communication among the departmental members. Especially, yes, naturally the departmental people, especially the senior people, they sit in separate cabins and they rarely talk to one another. That's not good for any department or for any organization. Somewhere you have to communicate yourselves about their achievements, about the problems in different classes, about the students or their research or something. Not standing and keeping quiet and eating and going away. It is to communicate to one another. Otherwise, every day we have to conduct some meeting, or once in 4 days we have to conduct meeting where your problems, your achievements, your the feelings, or any other thing what it matters in the department, what's going on in the department, better to communicate one another. Most of the problems can be solved by the team, if not alone. So that is the very purpose of it. So not only just facilitating or giving a hot food to improve health, that is one part. The psychological part is, dining together is a good thing, great thing for a family, for a team, or for anybody. And communicating one another on the dining table is the best thing. So that is there in all the western part and northern parts of this country for the entire family. Whatever may be the level of their business, they sit together by evening and share their feelings and communicate themselves and progress. But it's not there in the southern parts of India. That's something different. Anyway, communication is the best thing. I was sharing the same thing about the consultancy. McKinsey consultancy is the biggest consultancy in the world. When SBI has given the consultancy, taken the consultancy from McKinsey, so they have suggested one small thing. That is, to move a file in SBI,
what is to happen, we have to submit the proposal to DCM, and DCM, GM1 has to clear, GM2 has to clear, and then finally CGM has to clear. That is the middle level files, about 100 crores, something like that. So for 3 stages, it is taking, they have recorded, it is taking more than 20, minimum of 20 days to 30 days. So then the McKinsey suggested, and the bank made it mandatory, all the officers from DCM to the CGM level should dine together during the lunch. And yes, they should discuss about the problems of the different files, and they take their decisions across the table. It has reduced the time from 30 days to 3 days. That is the beauty of the communication. So, of course, we also suffer lots of things. Yes, we feel something about a particular student in our own class, but the staff member may feel a different thing. The third one may feel a different thing, a complicated problem. So if we discuss about that, and suppose it is, everybody feels the same thing, we have to take a very serious step and do something. Or about a examination paper, or something about your research paper, or a project kind of thing. If you communicate it in 2-3 minutes or 5 minutes, it would be good for you. Or for everybody. It will facilitate. So the feel is, the dining together is a good feel, even for a family, team, or anybody. So this is the very object of this facility. I don't think any institution is given in this part of the country this kind of facility. But for this, you need not respond with claps or appreciation towards me. I request you show the same concern towards the students. That is my request. Nobody asked me. Nobody proposed to me. Nobody, even at 1% never have asked me indirectly also this kind of thing. Never expected. But I always feel that my staff members should be happy, should be healthy, should be good. That's why I feel. In the same way, you should also feel the concern for the students. We should educate them properly. We should make them fit for the life. Should be good. This is the kind of concern without anybody's instruction, without anybody's demand, or you should feel the concern for the students. So that is the gratitude you have to show it towards the student, not to me, not to the institution or anything. Where I was paying for this is number one. So we are not able to convince or put, I feel that we have not put any effort to make them attend to the national festivals like Republic Days. Not even 100 students have turned up. It cannot be an effort of Vice Chancellor or the Chairman or HOD or D. It should be the effort of, yes, by force or by willing or by pain you attended, fine. But what about the students? All of us should put some effort towards this direction. Why they should take a holiday for this? We have to repeatedly convince them and do it.
the knowledge is not the only thing we have to transfer. We have to transfer many other things to the students for their to develop as the good personality. And perhaps you must have misunderstood the education. So education is only transfer of knowledge. This is only the part of it. Especially those who came from NITs and IITs also, young boys, I am telling you, might be your institutions are not serious about this. I am serious. Not only of you, of our students. So that is my first concern. The second concern is we have proposed something for their fitness of walking. Only 10% of you are coming and the students are also at the same rate. Why it should happen? Is it a bad way or not a unwanted way, unnecessary thing? That is the most required thing for the health of an individual. So we have to repeatedly, yes, youngsters they are, going in a, easy way, and so we have to convince and somehow use our wisdom and do something. See, some of you might be feeling, yes, this is not there anyway, is it necessary or not, or should we do something or not? We have to do something for that. Maybe during this period, at the initial stage, it may be an odd thing, but in future, I am sure, yes, I won't be surprised even if the government of India make it a mandate. See, 2-3 examples. So when we have taken the Indian attire for the convocation, everybody looked at a surprise, and you also have some doubts whether it is advisable to doing good or not. When the same people this year Urki done it, that became a national news. Of all channels and all newspapers. Same thing, without any exchange. Same thing. I think you can go to the net and do that. This we are doing it last 5 years, 4 years. Might be at that time it was an odd thing, but that became a best thing of the country. In the same way, about 10 years back, we have thought of it and considered BIB students for BTech. And those times, UGC and AICT did bother about those students. But we have taken them and we have convinced ourselves that yes, they are fit and they are useful. But now, from this year onwards, the AICT thought of, woke up from the sleep and thought that yes, we have done injustice to the students, so we have to take these BIB students into BTech stream. We are doing it from the last 10 years. So don't think that when we are doing ahead, it may not be an odd thing. But we have to convince ourselves whether it is good or bad. That's it. What is it your heart tells? Whether it is good, bad. That's it. So in the same way, third thing is about a very difficult thing which we all need to put a lot of effort in this direction. That is the attitude of the students. They are okay in the classroom, they are learning to the requirement, the results are satisfactory, all these things. What is the real attitude of the students? So the real attitude is,
I don't know whether you have observed, some of you must have observed. The real attitude is, see, when they got more than 200 students got the placement in TCS, 50% of them are not interested in TCS. Not because they are getting the better jobs. Not because they are going to get a better packages. Just because the TCS has introduced a rigorous program of training for 6 months, very rigorous program. It is much higher than our programs. So they are not ready to take up that pain. That is the most horrible thing and most difficult thing. And yes, they are not ready to work hard. They are not ready to take up any kind of hard work. That kind of attitude, these are the outcomes. They are not ready to walk. They are not ready to run. They are not ready to any kind of physical things. They are not ready to. This attitude is a very dangerous thing, and whatever the education we are giving it to them, I don't think it would be useful for them. But they are not ready to work hard. That attitude building is also equally important apart from the education. My speeches are this thing. We have to give the reasonable assignments and beyond their capacity and make them do, whether in the classroom or outside the classroom. We have to make them sit so for some reason beyond 5, 6 or something like that to work. We have to make them rigorous, take into a rigorous way of doing things, and we have to show it ourselves as an example. Not by speeches it will happen. So yes, it will happen by putting them through a rigorous process. Otherwise, how when you are taking an easy way of doing things, easy way of life, what is the kind of people we are preparing? So till recently, people are not ready to take up other jobs which are not in the air condition. That is one phase. Now they are not ready to take up the jobs even in air condition when there is more work. And and more than that, 50% of them are not rich. They are neither rich, having enough money, nor ready to work. This needs a lot of effort, a lot of team effort and do it, and if required, we have to call the parents in groups and convince them how to create a feeling among the students. Must be, they are also feeling, my boy is very sensitive, my boy is very delicate, my boy cannot take up this work, or your boy can take up any kind of work, and it is his capacity and all that. We have to convince the parents also, I believe. Something we have to do to change the attitudes. So these are my concerns. It is, if I am concerned about all these things, nothing will happen. Every day you are facing them, every day you are addressing them, every day you are meeting them. It is you to show some concern. Yes. You need not appreciate me, you need not, you should feel my student should be knowledgeable. Fine. My student should be healthy. And my student should be with good attitudes, good temper. Every faculty member should feel that, and whenever you get the opportunity of 3-4 minutes, you have to express the same thing.
Otherwise, okay, this program is proposed by chairman, not of me. No meaning. You should involve yourselves. Involve the students. It can't be done by punishments. It can't be done by keeping the hostels closed. It can't be done. Repeated. You have to express and this thing repeatedly and convince them. And if it is possible, and if everybody has to take 20 students along with you. So this is the attitude, and the other thing is methodically we have to put a lot of efforts to change the attitudes from easy going to the hard-working way. Otherwise, if you limit ourselves only transfer of knowledge, I don't think it would be useful. And I don't think we are preparing though we at the convocation times and other times we are claiming that we are preparing the people for the life. Non-teaching staff వాళ్ళు ఉన్నారా? Okay. So non-teaching వాళ్ళు మీరు ఇది ఫెసిలిటీ మధ్యాహ్నం భోజనం బాగానే ఉంటుంది. సో దానికి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇంకా నేను ఒక దగ్గర చూశాను, అక్కడక్కడ అంతా పడేస్తున్నారు. అది అట్లా పడేటంటే అది అంతా చుట్టూ చాలా అగ్లీగా ఉంటుంది. చాలాసేపు అక్కడ కింద పడింది తుడకపోతే చాలాసేపు అదంతా ఆ రూమ్స్ అవన్నీ స్మెల్ వస్తుంది. ఇట్ డజంట్ గివ్ ఏ గుడ్ దిస్ థింగ్. మీరు సర్వీస్ చేసుకున్నప్పుడు నీట్గా ఉండేట్టు ఇది కూడా అవ్వకుండా చూడండి. అది ఒకటి. రెండోది, మీరు నేనైతే అట్లా చేస్తాను, మీరు కూడా అట్లా నేర్చుకోండి. ఒక్క మెతుకు కూడా వేస్ట్ లేకుండా ప్లేట్లో చూడండి. ఇంకా ఏదైనా పారేయాల్సింది వస్తే వేస్ట్ ఉంటే ఆ పక్కన ఉన్న వేస్ట్ బాస్కెట్లో పడేసి ప్లేట్ నీట్గా కడిగి పక్కన పెట్టండి. మళ్ళీ కడుగుతారు కానీ మీరు కడిగి పెట్టండి. దట్ ఇస్ ద కల్చర్. పెద్దవాళ్ళు కూడా అన్ని దేశాల్లో వాళ్ళ ప్లేట్ వాళ్ళే కడిగి, సిఇఓలు చైర్మన్లు కూడా వాళ్ళ ప్లేట్ వాళ్ళు కడిగి పక్కన పెట్టి వెళ్తారు. మనం తినేసి వేరే వాడిని కడుగుంటాం. వాడు కూడా హ్యూమన్ బీయింగే కదా, కడిగేవాడు కదా. సో కాబట్టి అది నీట్గా పెడితే బాగుంటుంది. తర్వాత ఇది శుభ్రంగానే కూర్చొని చేయండి. వీలైనంత వరకు అక్కడ చైర్లు అది అరేంజ్ చేస్తారు, సరే పక్కన కూడా అరేంజ్ చేస్తారు. శుభ్రంగా మీలో మీరు మాట్లాడుకుంటూ సంతోషంగా చేయండి. ఏదో ఇక్కడికి వచ్చాము టపటపా నోట్లో వేసుకొని టపటపా వెళ్ళిపోకుండా మీరు కొద్దిగా కూర్చొని ఆ రోజు జరిగినాయి, ఆ ముందు రోజు జరిగినాయి అని ఉంటే చెప్పి, లేకపోతే చేయాల్సిన పనులు ఏమైనా ఉంటే చెప్పి, అట్లనే మీ ఫ్యామిలీ సంగతులు లేకపోతే మీ డిఫికల్టీస్ ఏదో చెప్పి అది కమ్యూనికేట్ చేసుకొని వెళ్తే అది చాలా మంచిది. సో అది మొత్తం మీద కూడా వేస్ట్ అవ్వకుండా చూడండి. 1-2 రోజులు అట్లా వేస్ట్ అవుతుంటే మీరు అది కన్సర్న్ వాళ్ళకి చెప్పి బెటర్ నాట్ టు వేస్ట్. అట్లా అన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మీరు కొద్దిగా ఒక ముద్ద సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వస్తే, అంటే కరెక్ట్గా పంపించినప్పుడు ఎవరైనా ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తే చివరి వాళ్ళకి తగ్గొచ్చు. డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ ఆఫ్ ఇట్. ఒక ముద్ద ఎక్కువ తిన్నా ఏం కాదు, తక్కువ తిన్నా ఏం కాదు. సో ఈరోజు సరిపోలేదని పెద్దగా స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వక్కర్లేదు. సో అంతే కదా, పెద్ద స్టేట్మెంట్ పెట్టారు కానీ సరిపోకుండా పెట్టారు అంటే ఓకే, మొత్తం స్పిరిట్ పాడవుతుంది. సో డోంట్ వేస్ట్ ఇట్ అండ్ మేక్ ఇట్ క్లీన్ అండ్ మేక్ ఇట్ డీసెంట్ అండ్ గుడ్. సో మీరు మీ పనులు ఇంతకుముందే చెప్పాను, మీరు చాలా వరకు రెక్టిఫై చేసినట్టున్నారు. ఇంకా మీరు కొంచెం అలర్ట్గా ఉంటే బాగుంటుంది. తర్వాత మీరు డిపార్ట్మెంట్లో అడ్డంగా ఉంటే మన పని కాదు అనుకోకుండా, మీ డిపార్ట్మెంట్లు కనుక ఆ సర్వీసెస్ జరుగుతుంటే అవి వీలైనంత వరకు అంటే మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ల్యాబొరేటరీలో చేస్తూ ఉంటారు. పిల్లలు వచ్చేటప్పటికి ఆ ప్లేట్లు కానీ
సెటప్ కానీ లేకుండా చూడండి. అది ఒకళ్ళిద్దరు కొద్దిగా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి వచ్చింది. ఒక 10 నిమిషాలు 15 నిమిషాలు ఆ ప్లేట్లు గీట్లు పెట్టి ఒక పక్క ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంటే అది చూడటానికి అంత బాగుండదు. దట్ డజంట్ లుక్ నైస్. ఆ పక్కన ఎక్కడైనా షాడోలో అది కనపడకుండా పెట్టి చేస్తే బాగుంటుంది. అది మీరే చేయాలి. టీచర్స్ చేయడానికి అవ్వదు. వాళ్ళు దే ఆర్ బిజీ ఇన్ దేర్ ఓన్ వే. మీరు అక్కడ ఉంటారు కాబట్టి ఏ ల్యాబొరేటరీలో చేస్తున్నారో ఆ ల్యాబొరేటరీ వాళ్ళు, పక్క ల్యాబొరేటరీ వాళ్ళు అది చేస్తే బాగుంటుంది. అది మంచిగా అవుతుంది. అట్లనే ఈ ఫెసిలిటీని బాగా అయ్యేటట్టు, వేస్ట్ లేకుండా అయ్యేటట్టు, డీసెంట్గా అయ్యేటట్లు అది మీకు ఎవరన్నా హాస్టల్లో వాళ్ళు, ఆ కన్సర్న్ వాళ్ళు, ఆటో వాళ్ళు రాలేదు, లేకపోతే ఇంకా ఏదో చేసేవాళ్ళు రాలేదు, ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళు వేరే సప్లై చేసేవాళ్ళు రాలేదు. నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ హెల్పింగ్ దెమ్ నౌ అండ్ దెన్. రోజు అయితే మీ ల్యాబొరేటరీలో పని ఏదో ఉంటుంది. ఒక్కొక్క రోజు 3-4 వరుసనే సెలవు పెడతారు. అప్పుడు మీరు మీరు నాన్ టీచింగ్ పీపుల్, సో మీరు వెళ్ళి ఆ డిఫికల్టీ ఉంటే సార్ట్ అవుట్ చేసి, ఇది మా పని కాదు, మా ల్యాబొరేటరీలో ఉంటుంది మా పని అనుకోకుండా మీరు సార్ట్ అవుట్ చేసి అది తీసుకొస్తే మంచిది అవుతుంది. మీకు తెలుసా, ఈ రోజు కూడా సగం మంది లోవర్ లెవెల్ వర్కర్స్ రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు తెలుసా పని నాట్ బాదర్డ్. ఎందుకు రాలేదు అంటే ఈరోజు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఫ్రీ డబ్బులు ఇస్తున్నారు. మేడాలు పెట్టి డబ్బులు పనిచేస్తున్నారు. అందుకని వాళ్ళందరూ రాలేదు. 50%, 60% రాలేదు ఈరోజు. సో ఎస్, అట్లాంటివి వస్తాయి చాలా. సో ఎప్పుడైనా అట్లాంటివి వస్తే మీకు ఏదైనా అసిస్టెన్స్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వండి. అంతేగాని ఇక్కడికి వస్తేనే మేము రియాక్ట్ అవుతాం, ఇక్కడికి వస్తేనే మేము అది చేస్తామని కూర్చోకుండా. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ యూ, ద ఫెసిలిటీ ఈస్ గివెన్ ఫర్ యూ and for your friends, for your colleagues, for your teachers, and so try to make use of it decently. తర్వాత టీచింగ్ స్టాఫ్ అన్నా కొంతమంది వస్తున్నారు. నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ వాళ్ళు ఫిట్నెస్కి, ఆ వాకింగ్కి రావట్లేదు. మీకే ఎక్కువ అంతా పెరిగి, ఒళ్ళంతా పెరిగి అసహ్యంగా కనబడుతున్నారు. అవును, మీరు నిలబడరు కదా. టీచర్స్ అంటే 3-4 గంటలంతా నిలబడతారు. మీరు అసలు నిలబడరు కదా, కూర్చొని చేస్తారు కదా. మీకేమైంది, వచ్చి కొద్దిగా ఫిట్గా ఉండొచ్చు కదా. వేరే ఒక పావుగంటలే సేపట్లో, పావుగంటే కదా, 15 minutes 16 minutes మనం చేస్తున్నాం. వై డోంట్ యు మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫిట్? సో అది తర్వాత ఈ ఫెసిలిటీ అయిన తర్వాత క్లీన్లీనెస్ అదంతా చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. సో ఈ పిల్లలకు కూడా మీరు అదే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను వీళ్ళకి, టీచర్స్కి హార్డ్ వర్కింగ్ టెంపర్ అదంతా నేర్పమని. మీరు ల్యాబొరేటరీలో కొద్దిగా నేర్చుకొని చిన్న మోడల్స్ అవన్నీ చేస్తూ ఈ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, ఎస్పెషల్ ల్యాబొరేటరీలో ఉండే వాళ్ళకి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఏదైనా, చాలా మంది ల్యాబ్ అసిస్టెంట్సే చేయిస్తారు చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో. మీరు వాళ్ళకి ఆ వర్కింగ్ మోడల్స్ అవి ఇవి చేయించడానికి ఇస్తే మనకి ఎటు ప్రాజెక్ట్ మెథడాలజీ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. So the new facility will go well, and I hope and I wish that you'll use it decently. Thank you. Think of the form into different themes. Think of the building of the attitude. This is the very whether through different giving different projects or creating different groups or
or training 2-3 groups ahead and spreading the message to the other groups. Whatever it may be, you think of it forming into 2-3 groups only for this purpose and how to do it. Of course, we have to show it an example from our side, that is the one. But how to carry out, transfer it to the students, it's a very difficult task. Teaching is the most easiest out of all this. Transferring of knowledge is the easy part. But this is the very difficult task. Very difficult task. For your own children also, or for any child whose mindset is easygoing. It's a very dangerous thing for the individual, for the society, for the country at large. Very bad. Thank you.